Hey my people, God bless you, a little better mechanic. ¿Cómo estamos mi gente linda? Dios nos lo bendiga, revisión mecánica. In this case, we're gonna be uh, putting down the gas tank of this Mitsubishi Montero 2002. En este video vamos a estar bajando el tanque de este Mitsubishi Montero del 2002 limitado. So the first thing we need to do in here is, unplug the cables of the battery for safety, en este caso, como primera cosa vamos a estar sacando los cables de la batería por seguridad. So let's do it. Alright, let's go. For safety, you're gonna remove the both cables. Nah, you don't have to. You don't have to, but for me, I gotta do it. You can just unplug the negative. That's it. Ustedes no tienen que desconectar los dos si no quieren, solo el negativo, pero yo por seguridad lo hago los dos. And I'm gonna put for safety, I'm gonna put the mechanic rod in here. The rod is used, to prevent cable not touch this. Solo por seguridad voy a poner esta franela, este trapo, para que si los cables regresan no tengan contacto. Alright, we already did this, and that's all you need to do in here, and we're going under and see what we have to do. Okay, eso es todo lo que tienen que hacer aquí, y nos vamos adentro del carro para ver qué procedemos a hacer. As you see, I already put the jack stands in there. Show you where to put it. And this car is the best place I found in there to put it in. Ok, ya puse los soportes del carro para alzarlo, para sacar alzado, para soportar el carro. So, la parte de atrás es la mejor manera donde encontré para ponerlo. You can see in front. Let's remove the tire. In this case, solo voy a remover esta llanta del pasajero de la parte de atrás porque vamos a estar trabajando aquí. Because we're gonna be working only in this part, this side, and there. The part to need to be removed is this, the pipe assembly. We're gonna be removing this bolt too to take the gas out, and we need to remove this tire to make it more space, nice, and moving nice. Solo lo único que vamos a estar removiendo es la llanta de acá atrás del pasajero, para tener más espacio para alcanzar estas partes, para que todo esté más libre. La parte que necesitamos remover es esta, la pipa, el ensamble de la pipa aquí. Entonces vamos a proceder. Alright, let's put that some W40 in there and the lines, Hagamos el W40 en todas las líneas que acá se necesitan remover. That we're gonna make it easy. To remove it. Alright, we're gonna hold the transmission or this transfer case. Vamos a sujetar la caja de transferencia de la transmisión, ya que esto, vamos a sacar este metal de aquí, es el que nos sostiene el transfer case de acá atrás. So we're gonna remove this bracket, metal bracket here, which is holding the transmission transfer case. That's why we need to hold it. Do something to hold it. So the best place I found to put the jacket, el mejor lugar que encontré para poner
La gata is right here, so it's next to this thing in there. I put a thing crossing. Well, puse esta madera cruzando between this side of metal and this here. Entre este metalito y acá, eso. This is only for to hold the transmission, the transfer, you know, because when you put this thing off, the transfer is gonna fall. So that's why you gotta make sure you put the jack in there to hold the transfer in this. So that's when you do that. That now you're gonna open. Try to remove this part in here. There's a ball in here. Be careful. Put a lot of W40 in there because it's, as you can see, it's rust. If you didn't remove that, it's gonna take you time, or maybe you broke that bolt in there. So vamos a remover estos tornillos. Estos de acá están, como ven, tan podridos. Tengan mucho cuidado, pongan bastante líquido WB-40, porque esto, como un año no se ha removido, puede tener problemas removiendo esto y quizás no les salga, pero todo depende de ustedes. Aquí hay otros. Here's more. Another one. There's one more here. And what's there? Yep, it's there. Two on the side there. And that's all you need to remove. So, todos esos son los que tienen que remover para sacar esta placa. Esta placa tiene que salir porque esto te impide que el tanque vaya para abajo, porque esto está aquí, como ustedes pueden ver, para atrás. So that's why you got to make sure you remove this thing, because this is gonna block you when you're trying to put the fuel tank down. So that's why you need to take this part off. So alright, let's do it. Let's remove it. This is a socket 14. This is a socket 14. Be careful. Let me bring a glass in there because garbage is flying to my eye. The way to remove this ball is in the top. I should remember because I forgot to remove from here this ball at the top, and we're gonna put a wrench in there and remove by the top. Alright, let's do it. So, no olvidé que este tornillo se afloja por acá arriba, perdón. Yo estaba tratando de aflojarlo por acá abajo. So, ahorita me acordé que este se remueve por acá arriba. So, vamos a hacer. There you go. Aquí está. So, uno menos. So now, that's it. Now we can remove this ball. This ball is not for the top, from the top. Now you can remove from here. Ahora vamos a remover este tornillo. Este tornillo no es por arriba, solo es este que lo removimos acá, este que está por acá arriba. Pero el siguiente, vamos a removerlo por abajo mismo. So let's do it. Guys, eso es todo. Entonces, continue. Now we're going to the other side. Eso es todo y vamos a continuar. Ahora vamos al otro lado.
very be careful, guys. Mucho cuidado. Voy a estar sujetando con una mano. So, no es tan pesado, pero si no tienen fuerzas es mejor que pongan torres al lado y así traten de ponerlas cuando se caigan. So, you see, guys, I was holding with my hand. It's not too heavy, but for safety, use jack stands in there to put it there. That way, you put it down easily, But for me, I have a big muscle, so but don't do it if you're not doing the right way. So let's proceed. Now we have time. Now we have space to remove the cover, the plastic cover for the gas tank. Ahora tenemos espacio para remover el cover del plástico del tanque de gasolina. So as you can see, when I removed the first time, I put zip tags in there. Puse yo esos amarres de plástico all over. So you're gonna see everywhere is like that. So to remove those should be the clips in here, but it's not, because when I tried to remove the first time, there was no way to save it, because it was too all there. Everyone were broken. So the only bolts you have to remove for this cover is this one's in the middle. It's right in the middle. It's a number 10 bolt in there, as you can see there. And start looking for the clips. Remove the clips if you don't have clips, or you have zip tags in there. Remove that. Los únicos pernos que están aquí en el tanque son estos 10. En el cover, en el plástico. 10. Y están 10. Y todo alrededor tiene que ir chequeando. Aquí había unos botones. Pero como yo no los pude sacar, o sea, porque ya están demasiado viejos, los tuve que poner este plástico con estos amarres de plástico. Todo está así. So, vamos a remover esos 10 de allá. Estos, cortarlos, y este plástico va a salir para afuera. Ya lo. As you can see, guys, the cover is down. Como ven, mi gente, el cover está abajo. So now keep going. Now you can see the balls in there. Ahora pueden ver los tornillos allá, los que sujetan al tanque, los que mantienen al tanque arriba. So now you can see what you need to remove. These balls in there. You should put some W40 all over. So we keep checking, but let me remove the cover out of my way. My people, let's remove the tank hose. Ok, miren, gente, vamos a remover el cuello de la gasolina. Este es la manguera donde se carga la gasolina. This is a hose which you put the gas, it goes to the tank, into the tank. We're gonna use number 8 socket. We put a clamp in here. Careful, have a back already. No, not gonna fall because this thing is different.
a sacar la gasolina porque es muy importante que saque. Y cuando van a hacer este trabajo es mejor que le dejen bien bajo la gasolina, casi vacío, y ahí procedan a hacer, ya que así les va a ser fácil y el tanque no va a pesar tanto. When you're gonna do this project, make sure you empty the tank, go around, make a good trip in there and spend as much gas you can. That way, it's gonna be easy for you because it's gonna be, it's not gonna be heavy to put it down. Alright, let's bring something here. She's going. Not gonna be a lot of gas because this tank has a thing in there to protect, to stop the gas that leaking here. No va a caer mucho gasolina porque esto tiene un sistema que cierra la tapita adentro. Entonces si ustedes mueven esa tapita aquí, que ya les voy a mostrar, la gasolina empieza a salir. So that's all we got. And now let's proceed to remove the gas left in there. Right, as you can see, there's a little plastic cap in there. Hold on. Sí, como pueden ver, esta ventanita ahí es la que tiene ese azul ahí. That thing is with the blue on the side. Esa cosita ustedes la presionan para adentro y la gasolina va a salir. So if you push this with this thing, with the tool, the gas is gonna come out. So that way when I remove the gas, we're gonna put that thing in here to collect the gas. Vamos a vamos a aplastar eso para adentro, suavito, no van a romper eso. Entonces vamos a dejar que la gasolina salga. Alright, let's do it. Para este proceso vamos a utilizar el tanque. Yo compré este conito para poner ahí. Yo les voy a explicar cómo. So for this process we're gonna use, this plastic, bottle to put the gas in there. I don't know how to say in English. Gas plastic tank, So, alright, let's do it. Oh, there's not too much. There's not too much gas in there because I already run this car a lot and put that tank almost empty. So, but I was thinking I was about to be a lot of gas coming out, but it's not. So no tiene gasolina, ya casi está vacío, ya que yo lo andé mucho antes de hacer este trabajo para que el tanque no tenga casi nada de gasolina, esté vacío. Entonces, por si acaso ustedes no lo hacen, entonces hagan esta prueba, abren esto, entonces sacan la gasolina. Miren el método que utilicé, si salía gasolina, caía aquí, entonces iba abajo. Entonces ustedes buscan la forma, sacar la gasolina, o pueden meter la manguera, como sea. Entonces, as you can see, no more gas in there. So I'm gonna put down the tank as like it is, Ahora voy a poner el tanque así como está. So vamos a proceder, no que no salió nada, pues mejor para nosotros. Ahora sí vamos a proceder a tratar de bajar el tanque. Okay, now we're gonna remove the hoses in here. This is return hose, I think.
there's a vapor hose. I'm gonna check it. But this is in the front of the tank, you know, it's next to the passenger side. Passenger side uh, tire. So, ahora vamos a renovar estas mangueras. Estas son tres. Entonces voy a ver ahorita cómo está el diagrama. Entonces vamos a aplicarles, pero son tres. Entonces, estas están al frente. Vamos a sacar los tornillos. Aquí yo puse unos nuevos que eran unas abrazaderas nuevas que tienen número 6. So, vamos a renovar esta tres antes de bajar el tanque, ya que si bajamos esto se va a colgar igual. Esto está al frente, al lado del pasajero, del frente, al lado del chofer. El tanque del frente, entonces van a ver fácil estas mangueras. So, vamos a proceder a sacar. As you can see, it is off. This hose is going down the small pipe. This one is going to the middle. So this has blue thing in here. You see, you have to push that thing. Has blue button and that under and blue button on the top, and you push it like this. Oh, a lot of gas going out to my. You push it, you push it, you push it like this, and you pull it. It's out. So this line is going here. Okay, ven, estas líneas son tres aquí. Esta pequeña va aquí. Con mucho cuidado jalen, ya que estas líneas van para acá, y si están tan oxidadas van a romper estas líneas. Esta va en el medio. Esta tiene dos botones, uno acá abajo y otro arriba. Ustedes aplastan eso y jalan para atrás, y eso va a salir la línea grande que está acá. Entonces esos son todos los que tienen que sacar acá al frente del tanque. Y acá estamos bien. Ahora sí podemos aflojar todos los tornillos que están sujetando al tanque, lo cual está uno aquí, está otro acá. No quiere decir que ya está todo aflojado, sino lo que pasa es que lo que nos molesta para bajarle, para aflojar los otros, y ya está. Entonces, como ustedes pueden ver, esto viene para acá atrás, una correa que sujeta al tanque, pero eso no lo vamos a sacar porque solamente vamos a hacerle al lado. Solo aflójenle este y lo mismo la otra correa de acá. Solo aflójenle este y este para hacer las correas para atrás. Entonces, ¿dónde más tiene? Estos niños. Esperen un rato. Que aquí están incómodos. Así que sí. Ahí hay otro más, y acá atrás hay otro más. Ahí. Y eso es todo. So as you can see, that was the balls in there. We're gonna, lose those balls in there. This one, as you can see here, there's like a bell holding the tank. Don't worry about the top ball in there. Don't remove that. Just remove this in here. This in here, as you can see, it's two bells and like bells in there. And you remove only these balls in there, and you're gonna put this and put it down. You don't need to remove the bell in there. And we're gonna remove the balls in there.
lose it, and we're gonna make sure you have a lifter in there to hold the tank in there, because remember, we have more cables in here. We have more cables down there holding the tank. We're gonna for remove those cables, we need to put that tank a little bit down to unplug those cables in there. So allá hay más cables en el tanque. Allá hay más cables, ustedes pueden ver para arriba. Entonces vamos a bajar un poco el tanque, no vamos a bajarlo todo, vamos a aflojar todos los tornillos. Entonces vamos a bajarle un poco, sujetarle con una gata por abajo. Entonces ahí solo para sostenerle, para poder aflojar eso de allá. Una vez aflojado todo eso de allá, podemos bajar todo el tanque. No vayan a tratar de bajar todo y se queden colgados los cables de allá y van a romper algo. So, very careful, guys. Mucho cuidado. As you can see, those bells don't need to be removed from the top, so you use this, do this, you put it like that, and that's it. So put it out of your way. So over here we're gonna put the jack, so to hold the tank. So now, como ven aquí ya ponen esa fuera de su vía y aquí van a poner la gata para poder sujetar el tanque. Entonces ahora sí van a poder zafar estos tornillos. Esos son los últimos que están sujetando el tanque. So, mucho cuidado, pongan la gata primero para empezar a aflojar esos tornillos. Esto póngalo fuera de su vía. So very careful, guys. So because the only bolts are holding the tank is this over there on the side and the front. So that if you remove those, the tank is gonna start coming down, you know. Alright, let's proceed. As you can see, guys, I'm gonna use this. This is a transmission jack, you know, transmission jack. So yeah, I always use for the tank too. It's a strong jack. So I put, you see, a pillow in there, old pillow, to not that much will scratch the tank, you know. Because remember, this tank is new. I just changed the tank. So make sure put it in the center, you know. Let's see. Let's see how's the camera. Make sure put it in the center. That way because you're gonna balance the weight. Because remember, we still having fuel inside the tank. Como ven ustedes, estoy utilizando una gata para bajar la transmisión. So, esta es buena, siempre utilizo, y puse una almohada para no rayar el tanque ni hacerle nada, ya que este tanque es nuevo. Yo lo cambié recién. Ahora sí, cuando balanceen bien el peso, póngale en el medio. Asegúrense que esté en el medio para poder bajarlo bien y que el peso se balancee. Vamos a aflojar los tornillos ahora. Alright, guys, let's proceed to remove the balls in there.
Let's go. Very careful, guys, because now the tank is gonna go start losing the balance in there. Because this is the only balls holding the tank. Porque cuidado porque son ellos ya son los últimos que están sujetando al tanque, se va a empezar a balancearse el tanque. Alright guys, as you can see, everything is removed, any bolt is out, so that means you can move the tank now. You can see it's free, so now you gotta go easy. Como pueden ver, mi gente, ya todo está removido, todos los tornillos. Ya, ahora como pueden ver, el tanque está libre. So now you're gonna go put it down easy, because remember we still having cables in there, connect cables. The reason we need to put it down a little bit is because we need to unplug those lines, hoses in there, and the electric cable too. We're going to the water fuel pump. Acuérdense que acá todavía hay cables conectados, mangueras y el cable de eléctrico que va a la bomba de gasolina. So por eso tienes que bajarlo poquito nada más. So we're gonna pull it down just a little bit. Vamos a ponerla abajo solo un poquito. Entonces me gusta esta gata porque solamente la aflojo aquí. So it'll go easy. It's going down. Okay, that's enough. And let's see if we can reach those cables in there. Como ven, está bien para abajo. Necesito ver si esos cables se pueden mover ahora. Vamos a seguir, a ver si bajamos un poco más para ver si podemos tener una mejor visión. So let's see if we put a little down a little more. Let's see if we can see the cable. The thing is, we know how to, to broke the pipeline in there. That's our mission, Very careful, guys. Let's put it down a little more. Okay, so I think we need to put it more on the side, like this. Yo pienso que tenemos que poner un poco más al lado para poder ver la línea de acá. So now I can see the lines in there. Y vamos a ver al otro lado cómo está. So let's see to other side, how is it? Let's see. We have one more line here. I know you can see it now. One more line there. So we have to unplug that too. And one, and the other one at the top, it did it itself. So tenemos una línea más aquí que tenemos que aflojar, pero esta línea de acá arriba se aflojó ya mismo, so mejor para nosotros. So very careful, guys, very careful, don't mess up something. Mucho cuidado, mi gente, no vayan a romper nada. So aquí tenemos otra más. So as you can see, we have one more here. So this is the hard part in this job. But if you remove the tank the first time, the thing is, don't kill yourself. Just use a cutting blade in here and cut it a little bit, and that way it's gonna make you life easy. When you put that tank out, you put new hoses in there. That way you're not gonna be wasting time trying to take it out and broke things in there. La mejor cosa que pueden hacer si ustedes es la primera vez que están removiendo el tanque, es mejor que corten la línea, que la corten, la abran un poquito y la saquen, ya que los tanques muy viejos están bien podridos y
y ustedes queriendo sacarle, moverle, van a romper las líneas o cualquier cosa. Es mejor que lo corten ya afuera, ya una vez que está afuera, cambian eh, las mangueras o hacen lo que tengan que hacer, pero esa es la mejor solución en estos casos. So, vamos a proceder a sacar estas. No les voy a mostrar el proceso cómo sacar esta línea porque ya eso es su trabajo. Ya les digo, esta, esta se salió sola, esta y la que les mostré de lado y tienen que desconectar. eh, and you have to unplug the electric cable is going to the fuel pump. I think it's this one. I'm not sure. I'm not sure. But I think it is that one. Este es el cable eléctrico que va a la pompa. So voy a estar seguro a ver si es y después les muestro. Guys, I was checking all over. So yeah, this is the fuel pump connection. So the best way to do it is by from here. I'm gonna do it here. So sí estaba chequeando, entonces este mismo es el cable de la de la pompa de gasolina. So vamos de aquí de la mejor manera de conectar. So you see this thing here, the I'm touching here. So you're gonna push down and you're gonna pull it, but easy. Do not break anything. So si ven esta cosita aquí con lo cual estoy presionando con mi dedo grande, esa la tiene que presionar para abajo y jalarla. So vayan suave, no vayan a romper algo. So I'm not gonna record the video removing this because no there's no space, there's no chance to put the camera in here and do it. So I'm gonna try, but no, I don't think so. But yeah, as I told you, push that button in there and pull it. As you can see, I unplugged every single thing in there, so I don't think nothing more is holding. Every hose is off. Como pueden ver, yo pienso que todas las mangueras están fuera y ya no creo que nada más esté sujetando. You see, the electrical connection is off. Every single hose out. So let's try to put it down now. Todo está afuera, vamos a tratar de ponerlo abajo a ver si algo nos está sujetando bien. Let's see. Vayan con cuidado. Go easy. That way, maybe something is holding. That way, not gonna break nothing. A ver, acá nos está sujetando el tanque todavía.
I think nothing's holding. So let's keep putting down. Vamos a ver acá. Siento como que se está. I feel like something's holding there. Let's go check. Let's go check. I don't think nothing's holding. No. It was. No, nada estaba sujetando. So, a seguir bajando. Entonces, chequen bien. Si no hay ninguna más. Nada sujetando. Todavía. Entonces, si no hay nada sujetando, siguen bajando. So, check everything is not holes still plugged in there. If it's not, keep going. Sujeten con un pie. And the tank is down. El tanque está abajo. Entonces aquí me estoy sujetando con mi pie porque está desbalanceado. So, lo que puedo hacer es again, start putting with my leg. I'm trying to put it down. You see, everything is up. So let's keep pulling the tank out of the way. So I'm still putting my leg in there. So when this outside, so voy a seguir utilizando el pie así. Cuando está afuera ahí lo voy a centrar bien. So let's keep pulling. Cuidado con cualquier componente. Very careful, guys. See any component in there is stacking the way. Don't break nothing. Alright, so it is it's hard to do this alone. I had to wreck this video. I had to hold the tank same way. So here's the tank, boys. Here's the tank. As you can see, this is very weak pipeline here. Very careful. Do not break this thing there. Pay attention what you're doing there. So when I'm gonna explain it when there's outside. So let me put it nice. You see, that's it. Let me put a nice place straight in there, and that way I'm gonna start explaining you how is the components and the tank. Como ustedes pueden ver, déjenme ponerle recto afuera y les voy a explicar mejor cómo funciona este tanque. Como pueden ver, este tanque es nuevo, yo lo cambié, lo reemplacé, pero tuve que bajar de nuevo para hacer unos arreglos acá. So déjenme ponerle bien recto, entonces ahí sí vamos a empezar a estudiar este tanque. Alright guys, let's know about this Mitsubishi tank. So I'm gonna show you the diagram, and you're gonna know any component in this tank, and you're gonna learn about it. As you can see, here's the fuel pump, and I'm gonna start showing you. So como ven, mi gente, aquí está el tanque de este Mitsubishi Montero de 2002. So les voy a mostrar el diagrama y vamos a aprender todo de este tanque, y así ustedes van a poder armar, desarmar y van a saber cada componente cómo está. Este video está bien hechito, así que me costó mucho trabajo, así que espero que ustedes valoren esto, le den like, compartan este video y se suscriban. Entonces vamos a conocer cada componente. Como pueden ver, aquí están los diagramas. So as you can see, there's the diagrams. I already showed you. This is a fuel neck, and this is the hose we removed to put this hose, the rubber hose in there connecting to the tank. So there's a filler neck. We don't have a leak in here, but we're gonna work on the process. So como pueden ver, aquí está el cuello de donde se carga la gasolina. El cuello, filler neck, cuello, yeah.
Entonces aquí pueden ver los componentes. So here's the first part. Let's put it like this. Aquí está la primera parte. So vamos a entender bien esto. So como pueden ver, aquí está el diagrama, el nombre de las partes. Vamos a conocer la primera parte. So let's know about the first component here. It's the 28, which means the name is a fuel tank leveling valve assembly. Fuel tank leveling assembly. You see 28, and you can see where's located. Let's go to the tank. Está aquí, esta parte. Está la parte que ustedes ven, esa cosita blanca. So here you go, over here is this part. You see what's next. Be careful with this pipe, it's too weak. And you see what was the name? 28. ¿Cuál era el nombre? El nivelador de la válvula, el nivelador de la válvula del tanque. El ensamble la válvula de ensamble del nivelador del tanque de gasolina. So, alright, you know that part already. So let's go to the second. This is, everyone should know this part. So this is a fuel pump. So here's the name. What number is it? 24. Here, fuel pump module. I don't know how to pronounce. Module assembly. Fuel pump module assembly. 24. So that's the easy part, you know. You see what is connecting there. Everything. I'm showing you everything. Let me make. You see, that way you can recognize everything in there. And that way you can know the information. Even if you need to buy something, so you already know what you need to buy. Les voy a mostrar todo para que ustedes reconozcan todo, y si quieren comprar algo, o si ustedes sepan que van a comprar. So there's no excuse, guys. Showing you anything. Okay, no hay excusas, les estoy mostrando todo. So let's know about the third part in there, which is this more thing in there. Let's see the name. And the third part is going here, which is 26. Vamos a conocer acerca de esto. Este es el número, la parte tercera, la 26. So let's see the name. It's a fuel level sensor. Fuel level sensor. Fuel level sensor. El 26 será el sensor del nivelador de la gasolina. El sensor del nivelador de la gasolina. 26. So this is this part, the small one. Alright. Sí, esa es la tercera parte, ya como ustedes pueden ver. So let's know about the fourth thing in here, which is this one. Okay, what's the name? It's this one, right? It's the last thing, I think. Oh, how much things I do have here? Yeah, it's the last thing. 4 components in here this time. So this is the number 19. Este es el número 19. Son 4 componentes que van en este tanque. So este es el número 19. So what it says, fuel tank roll over valve. Fuel tank roll over valve. ¿Cómo sería? No podía describirlo en español. Roll over. Bueno, pero ahí ustedes lo ven. No puedo escribirlo en español porque va a dar un nombre que no es. So fuel 19, fuel tank rollover valve. So it's this one, this small thing in there. So let me show you now the lines. That way you start recognizing, you know,
those things in there, you already know. See what the lines are connecting. Where's the lights connecting? Just follow here, and you see how is it. I'm gonna clean nice the tank, make it nice, and I'm gonna paint it again. To prevent rust. Voy a limpiarle bien y voy a pintarle otra vez. Este tanque es nuevo, pero para que no se dañe, ya que estos tanques ya no se los consiguen casi. Si los consiguen sería ya de milagro. Ustedes pueden ver todas las líneas como viene. So let's know about these lines in there. Vamos a conocer acerca de esas líneas. Guys, you see I have number 354. Como ven mi gente, aquí tengo los números 3, 5, 4. Entonces el 3 que sale acá, which is this one, la cual es esta. Number 3, let's find the name. Vamos a encontrar el nombre, Fuel Return Hose. Este es el retorno de la gasolina. Por aquí retorna la gasolina al tanque. Dice, esto retorna. El 3 que era el retorno, la manguera de retorno de la gasolina. So este es el número 3 que está aquí. Entonces esta, la del medio. ¿Cuál es esta? Esta, que va en la misma línea. Este es el 5. Entonces vamos a buscar el nombre. Este es Fuel High Pressure Hose Connection. Esta es la línea de presión de la gasolina. La línea de presión de la gasolina es el número 5. This is number 5. As you see, fuel, no, that was 5. Fuel high pressure, la alta presión de la gasolina va ahí. Pressure hose connection. So the last one is 4. Number 4, which is fuel vapor hose connection. Esta es la línea de vapor. Una línea de vapor. La 4. Fuel vapor hose connection. Es esta. Esta es esta es una manguera del vapor. Entonces está aquí. Ahora vamos a conocer las líneas de adelante. Ya saben esto, cuál era el nombre. Ya les di. Vamos a conocer adelante. Okay, aquí estamos adelante. So here we are. So we're gonna know about these hoses in here, these pipes in there. So let's know about this one, which is this line. That's number. Hold on. Confusing here. That's number 10. Yeah, that's number 10. It is fuel tank filler to purge hose connection. Este es el 10. ¿Cuál es la? Esta es la de donde viene el filler neck, el tubo del filler neck. Este es para purgar la gasolina, o sea, los vapores, el purgador. Fuel tank filler to push connection is this one. So you have a small one here. You see under the line we're talking about is this small one here. So that is more. Let's see if we can find it. Yeah, this is number 12. It's hard to see it. It's number 12. That is the name is Fuel Tank Filler to Vapor Hose C Connection. Es lo mismo. Es el 12. Fuel Tank Filler to Vapor Hose C Connection. Es lo mismo que hacía esta, pero esta es del lado C. Tiene que ser de la otra línea. So as you can see, it's number C, right? C is the same as this one. So let's know about this one, which is number 8. It is, vamos a conocer esa, que es el número 8. Fuel Tank Filler Tube. Este es el Filler Tube Breather Hose Connection. Este es de la gasolina, el respirador de la gasolina, la conexión del respirador que viene del filler neck, del cuello de donde lo cargamos la gasolina, el respirador Hose Connection.
this one, number 8, which is this one. All right, the last one is the small one. This is very careful, guys, with this thing. You broke these things, you're done. So that's the small one. That's the number 11. So the name is Fuel Tank Filler 2 Vapor Hose 8. Este es del vapor mismo. Acuérdense que tienen A, C. Y yo pienso que esta, la que hablamos antes, tuvo que ser una... Bueno, por ahí. No dice, pero esta es la A. Que era, ¿cuál era el número? 11. Fuel Tank Filler 2 Vapor Hose 8 Connection. Este es el vapor, lo mismo que era la otra de esta, y estas se parecen, pero esta es la A, esta es la C. Esta no dice B, no sé, pero ella solo dice ahí. Pero esta es la A, C, C, A, C, y I don't know, this B or no. That's all, guys. So that's all I can show you here. Take a picture and start recognizing the parts in there. So there's a fuel pump, and you see how the connectors. Watch, and you need to do something, or you mess up something. Just watch the diagrams. Vean bien aquí cómo está. Si bajan el tanque y se olvidan de algo, cómo va todo conectado. Vean esto, así no se equivoca y ponen todo como está. Ya no les voy a mostrar más todo lo que les puedo mostrar. So, alright, guys, let's proceed because my project in here. Okay, mi gente, ya eso es todo lo que les voy a mostrar. No puedo mostrarles más, porque el proyecto mío es arreglar esto, porque lo que es mío, a mí este trabajo me conviene es arreglar eso, because my working here is work this thing. As you can see, this thing is not working no more. So this is done. I'm gonna try to fix by another way. I'm not gonna use the same part, because I can't find this part. I can't find it, and I'm not gonna use this way to put it. I'm gonna eliminate this part. Como ven, este es mi trabajo y tengo que remover esto, pero esto ya no sirve y no consigo la parte. So voy a tratar de adaptarle por otra manera. Voy a tratar de mandar por acá abajo unos tubos y ya no voy a mandarle por acá arriba. Voy a adaptar de otra manera. Entonces, a chequear que estas líneas estén bien. Pero anyway, aunque empiece a liquear por acá afuera el arreglo se va a hacer solo de acá afuera, no, ya no más de adentro. So este es mi trabajo y vamos a chequear. So I'm gonna try to see. Now we're gonna try to remove the pipe assembly. Vamos a tratar de remover ya el ensamble de esto, de la pipa de ensamble. Entonces va a ser medio difícil, pero ustedes pueden ver, aquí está un tornillo que es 12. Entonces vamos a tratar de aflojar si se afloja, para tratar de jalar todo. So we're gonna try to lose that ball. There's a number 12, I think. There's a pipe assembly, and then we're gonna try to pull it out. It's gonna be hard, I know, but I'm gonna try it. I'm gonna show you how it's inside. Where's our leak on the hose? Now we can see in here. Here's the hose. Remember when I told you there was a leak in the hose? So I'm gonna show you. Where's you see how is the hose in there? That's why we're leaking the the vapor of the fuel were coming out from here. ¿Se acuerdan que les dije que en la manguera había tenía un liqueo? Entonces miren, aquí está. Por eso es que venía el olor a vapor de gasolina del customer aquí, y él lo sentía. Entonces también el otro, vamos a ver si puedo mostrar. It's hard because there's no space here. Es difícil porque aquí no hay espacio, pero vamos. Entonces aquí está la parte, son 4 mangueras. So there's 4 hoses in here, vapor hoses, as you can see.
It's one ball holding that. It is crazy in there because this is rust. So our leak is coming from there. So we had to remove that to check it out. So alright, let's do it. As you can see, I put the wrench aquí, como ve, puse la. Hold on, let me see. As you can see, there's a vapor. Here's the canister. It's behind the tire. Como pueden ver, aquí está el canister atrás de la llanta. So we're gonna remove these holes in here because we're gonna put a new hose in there. Try to put the new ones, make it different, you know. There's another one here. I can see. Vamos a tratar de sacar estas mangueras del canister para tratar de sacar las mangueras. So let's proceed. See? Be careful to not break the canister or broke a canister, you know. So gonna proceed. I'm gonna take another one. So see. So this is the only hose is holding the thing in there. Este es el único que está sujetando el pipe assembly para sacarlo. Trying to take the clamp out. Alright, it's ready. Let's see. As you can see, we're gonna try to remove this thing in there, but we're gonna cut the cable because we're gonna try to put a new cable in here too. So I'm gonna try to make a cut in here. I'm not gonna push myself, you know, trying to take it out. It's gonna the thing is prevent to not break the lines in there. That's the thing. So la cuestión está, voy a cortar estas mangueras, no voy a tratar de coger la lucha de tratar de sacar esto porque puedo romper estas líneas y estos también, no quiero crear una falla ahí. So let's cut those hoses in there. As you can see, is how the pipe assembly, la pipa de ensamblado está afuera. Entonces, as you remember in the video, I told you our leak are coming from here for this, the pipe light assembly. Ustedes como pueden recordar del primer video, yo les decía que el liqueo venía por la pipa de ensamble. Miren cómo está esto. Estaba difícil sacarlo, pero se salió. Miren cómo está todo esto.
Por aquí es que escapaba la emisión, los vapores de la gasolina. Miren cómo está todo eso. And this side we're going out, and this is going in. So that, remember I told you that was a line, the word coming a leak too. So here it is. Hold on, is this one. ¿Recuerdan cuando les dije que había un liqueo en la, en la línea también? Aquí está. Miren, pueden ver. Ahora aquí venía el liqueo. Entonces, so here's our hose leak too. You see, it's broken. So, alright guys, let's proceed, and we're gonna try to find the new hoses, and we're gonna do another thing in there. Keep working. Alright guys, as you can see, I already removed the second hose, the vapor hose in there. So that is connecting to that side. I had to block it. So, okay, mi gente, vieron que desconecté la segunda línea. Esa va conectada acá. So here's the line. I had to do it because when you have the tank down, it's a much, it's a time to do it, because as you see, this line is almost broken in there. Como ven, es mejor hacerlo ahora que está el tanque abajo, porque como pueden ver la línea está podrida. Solo le voy a arreglar eso también. Tuve que cortarle. Ahora yo ya no voy a poner este tubo. Ahora voy a mandarle directamente la manguera. As you can see, I'm not gonna use that pipe again. I'm gonna use only rubber, only the hose in there. Already have the hoses in there. So let me show you how is it. Let me show you how I'm gonna do it. You see, I have this new hose in there. I found the hose in the outer zone, so I'm gonna put it on the first line. See? So, como ven, ya pude conectar esa línea, la primera línea, solo para mostrarles nomás, porque no les voy a mostrar en el video, solo voy a explicarles qué voy a hacer. Esta línea, como se acuerdan, iba por acá atrás. So, ahora ya no se va a ir para acá atrás, voy a mandar por aquí. Claro que muchos pueden decir, ¿me puede chocar esto? No, usualmente no. Y aunque choque, lo que sea, uno se va a dar cuenta. Y si es tiempo de reemplazarla, uno se le va a reemplazar fácil de aquí a aquí. Y miren, y esta línea conecta la primera. Y miren, así de fácil. So as you can see, I'm gonna use this new way to put this hose in their vapor hose. So you see it's already connecting there. I only had to put a clamp in there to hold the hose. You see, now I'm gonna use remember the way it's going from there inside and it's coming out from here, but I'm not gonna use that way because remember we don't have the pipe. We're using another way. I know you're gonna say maybe the control arm is gonna stop pushing the hose. Nah, I don't think so. If it start pushing, so it's easy to see, it's easy to check, so if there's something broken here, you just take it out and you change it in this way, easy, Alright, I'm just showing you, I'm not gonna put it yet, but I'm gonna put the first line crossing that way. So let me see. I'm gonna do it and show you when it is ready. Okay, as you can see, I already put the first line in there. I already put the clamp in there to hold the hose in there. Ya como ven, puse la manguera. Tengo una nueva adaptación. Le puse el sujetador aquí y esto no se está moviendo ya.
So, esta línea está yendo para afuera para conectarle con el tanque. Una vez que lo subamos, ustedes pueden ver. So vamos a usar de esa manera. As you can see, we're ready to connect to the tank, fuel tank. So we're gonna leave it there and we're gonna connect it later. So now we're gonna put the other line and see how is it. That second line is already connected. You see, it was hard to put the clamp there. Como ven mi gente, ya está conectado la segunda manguera del vapor hose. So fue complicado por poder apretar las abrazaderas estas. So you remember, don't forget, this line is going from there, is gonna connect to the tank, and the big one, you see, this is the most small one. Recuerden, esta va a ir por adentro para conectarse al tanque. So it's a big one. So the big one's gonna come. It's gonna go to the same place, you know, inside, and it's gonna come from here. It's gonna come from the hole, but it's not gonna use that way. I'm gonna put it outside. So recuerden que esta línea, la segunda línea, va a ir por dentro de esto y entrar por esto. Pero como yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer diferente. So this hose is gonna connect to the first one in here. You see, it's ready done out. So esta línea va a conectar aquí a la primera de todas estas. Y haya sido fijado por Dios a esa persona. Hebreos 9:27. Después de la muerte, el juicio. Sí. Entonces, dependiendo de si la persona fue justa o injusta. We're gonna just tie it. Como pueden ver, ya está. Ok, ahora vamos a apretarle. As you can see, guys, already connect this hose in there. Is in. So I'm not gonna cut yet. I'm not gonna cut it yet because I'm gonna try to put the tank first. And when the tank is in, I'm gonna see how much hose I need to cut and then connect to this pipe and then in here. Como ven, mi gente, ya está conectado este tubo. Se metió por ahí. No le voy a cortar ya porque voy a esperar a subir el tanque para saber cuánta dimensión tengo que cortar. So let me show you how it's in. Here's the hose, you see. Coming from there. So this hose is gonna connect to the tank. So I'm not gonna put it yet. I'm gonna leave it like that and see how much tubo necesito, how much hose I need. So as you see, already have this hose tube coming from the canister. Como ven mi gente, aquí tengo el tubo ya sacado por ahí, por el hueco. So no voy a conectar, no voy a cortar nada, sino voy a saber cuánto tubo necesito. Voy a conectarlo primero al tanque. Aquí está el tubo que viene del canister que les mostré ahí. Este lo va a conectar al tanque y todo va a quedar bien nice. Proseguimos. So guys, I already put the new lines in there. So now I'm gonna wait. I'm not gonna connect to the lines already. So make sure put the right line, you know, and the tube. That's why I put a signal in here. It's connecting to this one, and the other vapor hose is connecting to this one. So that's why you need to make a video to make sure you know what you're doing there, and make sure you go back to the video and check it, you know. This line, remember this line. This one line, you see, it's connecting over here on the side, and the other line is connecting to this one. And remember, this line is connecting to the big one, to this one. No, big line. Hold on. No, big line, yeah, it's connecting to here. So recuerden mi gente de poner las mangueras bien. Por eso hagan un video, graben bien lo que están haciendo y conecten bien. Esta manguera va al medio. Esta manguera, ustedes pueden ver, va al medio. So, por eso puse una señal. Y esa conecta acá
al lado, a la pequeña acá, y la otra chiquita que es bien delicada va a esta, a esta. So, esta viene por acá y se conecta acá, y la otra conecta acá, y la otra chiquita, déjame ver. No, esta chiquita va siguiendo acá, acá, y va siguiendo por acá, man. Por acá atrás hay una línea. So va acá. So, just solo sigan cómo sacaron, hagan el video y después van a recordar. So, ahora, time to put the tank back. Ahora poner el tanque para atrás. You can see I'm holding the tank with the jack stands in here. Hold on. Already put my jack in here, and put the jack stands on the sides. One other one is there. Make sure you put the clothes in there or something to not scratch the tank. And I find a way to put this size first and put the ball, just tie it just a little bit, just to prevent you not to this falls again when you try to put the other side. So como pueden ver, ya estoy poniendo el tanque para atrás. Aquí está mi gata, la alcé un poquito. Vayan con mucho cuidado tratando de no romper ninguna línea ni vayan a doblar algo porque es muy peligroso. Vayan con mucho cuidado. So, para sujetar el tanque le subí con la gata y aquí estoy sujetando con una torre. Le puse ropa para tratar de no rayar el tanque. Pueden ver otra allá. Entonces vamos. Ahora que está sujetado acá con tornillos, so ahora podemos hacer al otro lado. Entonces aquí ya no se va a caer porque aquí está sujetando el tornillo. So over here is not gonna fall because we have walls in here already. So we're good in here. So we're gonna try to raise it there. Ahora vamos a tratar de hacer allá. As you can see over there, before you raise this side, so this is the time to put the cables in there. So it's gonna be easy for you. I'm gonna try to find a way to put it there, and when it's ready I'm gonna try to pull it. Como ustedes pueden ver, ahí está la mejor parte para poner los cables de ahí, más visión. Entonces ahora voy a tratar de poner los cables yo, o las mangueras, y conectarlas. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ok, so vamos a sacar el sway bar link de la parte de atrás, como se decía, la barra estabilizadora de atrás, porque esto nos estorba para alzar el tanque, ya que esta barra está en camino para alzar el tanque. Pueden hacerlo de otra manera, pero para mí la mejor manera es sacar esto. Con mucho cuidado, pongan bastante W40 para sacar. Alright, my people, so I decided to remove the sway bar link, rear sway bar link, because this is blocking my way to raise the tank. So make sure put a lot of W40 in there
to not break the bolt in there. So all right, let me bring the air impact. All right, be careful, guys. Be careful. Vale, coger, coger. Y así vas a colocar un sujeto. Y vamos a ir teniendo sonido. Así, mira aquí. Así, luego se me chupa la antes de box, no, la ambiente, la Ahora le vamos a the bar, sway bar is out. It's out. See, now it's to easy to see now. Now we can raise this side now. Go easy and gonna finish connecting the hoses there. Como pueden ver, ya bajamos la sway bar link de atrás, la barra de estabilizador hasta estabilizador atrás, y ahorita solo queda alzar, ya no nada de mi vía, entonces vamos a alzarle este lado. Ahora termina de conectar las otras hoses, entonces ahí va a quedar bien. Ya una vez puesto esta manguera y esta la de acá atrás, todavía falta esta, pero esa se sujeta arriba donde sacamos la línea de acá atrás, la que iba por el canister. So, vamos a alzarle un poco más acá para poder llegar a esa línea y ver qué pasa. Vamos a alzarle. Now I'm gonna try to push this a little more. Alright, so let's see if we can reach the other hose in there. Alright, we're gonna try to connect the cable in there. La cajita purgadora y ya estamos. Vamos a ver. No creo que podamos alcanzar todavía, porque está más arriba, porque vamos a tener que subir más arriba el tanque y este sujeta acá. Vamos a tener que alzar un poco más el tanque y vamos a tratar de ver si conectamos. Eso va a ser lo más difícil porque ahí no nos queda mucho espacio. Eso es lo que se sufre más conectando. Pero vamos a darle. So there's not much space in there. So that's you see this one. This one, you see, is the only one left in there. So that's gonna be the top one because there's no space to do that because we had to raise the tank again a little more. Try to connect the last hose in there. So let's do it. Worst pipe, the best way to put the pipe
that pipe is putting down the tank. As you can see, having hard time here putting la hose in there. La mejor forma de ponerle, según veo yo, es bajando un poco el tanque, ya que está jodido. Pues ahí voy a tratar de doblar. Alright, let's see if I can put it there. It is hard, guys. It is hard. It is on. Okay. It is on now. I'm gonna try to. Ahora está dentro. Ahora voy a tratar de apretar la colita esta. So, I don't know, you can see there. It is hard in there to reach. Let me show you. Como pueden ver ustedes, esta es la manguera más fea de poner. So, si ustedes alzan el tanque, esta manguera queda bien fea. So, por eso bajé el tanque y traté de ponerle de acá adentro. So, yeah, I know guys, you're gonna have a hard time putting this hose in there because this hose is too short and trying to reach in the raising the tank, it's not gonna be. Trust me, you're gonna cry in there. So now we're gonna tie this ball and plug the clamp and try to raise and put it, use another way in there. Gonna show you, but let's do it. Alright, let's raise the tank now. Let's see how it's inside. I'm gonna double check. Vamos a ver cómo está adentro. Voy a chequear que todas las mangueras estén bien, que nada esté quedanse trabada. Que vamos a seguir usando para ya conectarle. I think it's ready. Voy a poner los tornillos para atrás. Se me cayó un tornillo para acá. Voy a buscarlo. Alright guys, let's put now. When I already tied the tank. Okay, mi gente, ya apreté el tanque. So now is the time to see how much hose we need in here. So I'm gonna carry here.
Voy a cortarle aquí. Ahora sí puede medir para ponerle acá. Okay, it's done, my people. As you see, everything, my new system is done. So I'm gonna do the smoke test now. So see if there's any leak in there. Ok, mi gente, como pueden ver, todo está puesto en su lugar. Vamos a hacerle una prueba de humo, a ver si sigue escapando vapor o algo, y para saber si viene el líquido por otro lado o si tal vez estas mangueras se huequearon o algo. So antes de prender el carro, so let's do it. Alright guys, as you can see, it's already done. I'm not gonna put the bells yet because I'm gonna try see if you have any, you make any mistake or there's any leak in there. That way you're not gonna be removing everything back, you know. So I just gonna do the test in there like that. So this line is already connected, you know. This is a fuel line return. So this is a high pressure line, and this is the vapor line hose. So como pueden ver, no voy a poner, mi gente, todavía esas correas para atrás, nada, ni el cover, nada. Solamente ahí le voy a hacer la prueba, porque si algo está liqueando o cualquier cosa pasa, ahí puedo yo arreglarlo y va a tocar bajar de nuevo un poco el tanque. Entonces ahí es fácil de hacerlo. No vayan a armar y después hagan la prueba y les quede mal algo. Entonces vamos a proceder a hacer el smoke test de nuevo. Vamos a proceder a hacer la prueba de humo otra vez. Let's do the smoke test again. Now it's ready. If it leaks here, don't worry. As long as it's not leaking inside. So I'm gonna start checking now. So now, si liquea aquí, no hay problema, porque por ahí está bien. Mientras no liquea acá adentro. So vamos a inspeccionar. So let's go check everywhere. If you see any leak in there, si ven algún liqueo, porque si tiene algún liqueo va a salir. Como ustedes pueden ver, por aquí sale porque no tiene por dónde ir la presión. As you can see, the smoke is coming from here because the smoke is not finding a place, because everything is sealed. But we're gonna go check inside. Vamos a chequear adentro para ver si hay algún liqueo extra. Tenemos que esperar bastante, porque de esto depende el trabajo. So we have to wait and see if there's any leak. The customer decided to not change the fuel hose. El cliente no decidió cambiar esta manguera, decidió esperar un rato. Pero no se puede ver ningún liqueo viniendo de ahí. Alright guys, ok mi gente, voy a tratar de prender el carro para ver si se prende o no. Espera. Ok, vamos acá. Make sure you give it a lot of gas. Push the accelerator estén seguros de darle gas y acelerarle. No le pongan en drive ni le muevan, solamente es prenderle nada más. Don't put any gear, because we didn't put
the cover to hold the transfer. Remember that. Alright, let's wait a little bit. Como ven, encendió. No le muevan esto. Acuérdense que no está puesto lo que sujeta a la caja de transferencia. So, el carro encendió. So, vamos a ver si hay algún liqueo. So, voy a chequear por dentro. So we're gonna check if there's any leak in there or any hose losing the pressure. Okay, let's go check. Alright, my people, everything worked out, so it is done. So no more. I was checking with turning on the car, so I don't see no more leaks in there. So everything is working out. As you see, this is a new technique to try to save this project, you know, because it is hard. It is hard to find the parts for this car, so this is the best way, you know. Ok, mi gente, como ven, ya chequé y nada se ve mal, todo se ve bien. Entonces ya vamos a acabar con el video. Ya los restos es solo armar, y ya cuando se asegure que esté todo bien, entonces no está liqueando ni por aquí ni por nada, entonces ya vamos a poner todo para atrás, y eso es todo lo que tienen que hacer en este proyecto, y espero les haya servido. Alright guys, I hope you enjoyed the video. I know it's gonna be longest video, but it is what it is. So I will see you next time. A little bit of mechanic. Yo les veo otra vez un ratito de mecánica. Dios me los bendiga. God bless you guys.